Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձավ ձեզ հետ է։ Այսօրվա մեր հաղորդումը ուզում եմ սկսել ձեզ ներկայացնելով մեզանում խորին հարգանք վայելող վաստակավոր մանկավարժ Զարմինե Պողոսյանին նվիրված մեծարման երեկոյի մասին մեր պատրաստած ակնարկը։ The Holy Martyrs Armenian Day School Board hosted a tribute banquet honoring the remarkable career and years of service of Mrs. Zarmine Poghosian, intellectual educator, community leader, and long-standing principal of HMADS, who has dedicated her entire life and career to the goal of educating the young upcoming generation of Armenian children in the diaspora. Present were His Eminence Archbishop Khajak Barsamian, benefactor school board members, colleagues, former educators of HMADS, past and present parents, and friends. It was heartwarming to see the presence of the honoree's 91-year-old mother, Diramayel Zabel Kalajian, and eldest brother, Pastor Emeritus, Reverend Father Vertanes Kalajian. Եվ այն կորձը, որ գնես մենք փորոսալ վստահ ենք, գիտենք, համոզված ենք, որ սուրբ է եւ անհետացկելի կորձ է մանավանդ երիտասարդ մանուկ հասակի մեր երեխաներու դաստիարակությունը, հայեցի դաստիարակությունը եւ անոնց մեջ ներշնչել հայկական ոգի. Most importantly, among the guests were alumni of the school whose presence stood as a testament to Zarmine Poghosian's years of dedicated work. One such alumni was Natalie Gabrielian, class of 1988, who was also mistress of the ceremonies that evening. Եվ թույլ դուր այսօր ով Մեսրոբ, որ հայոց հողեն մինչև աստղերը հասնող քու ոսկե սանթուխետ վեր բարձրանամ, Եվ հաստատակայլ աստիճան ու բսագեի բսագ եւ լույսեի լույս իբր զավակ մտածումից ես ի քեզ կամ իմ այս երկս երկելու Այս տողերը քյուդին парքը փանաստեղծութենեն սիամանթո նվիրած է Մեսրոբ Մաշտոցին Այս քիշեր թույլ տվեք մանկավարժին парքը կովելով նվիրեմ մեր շատ սիրելի Zarmine Poghosianin. The program opened with the performance of the national anthems by HMADS music instructor Anahid Poghosian, followed by an opening prayer led by Reverend Father Abraham Malchasian, pastor of the Armenian Church of the Holy Martyrs. A welcome toast for the guest of honor was then led by Arek Nishanyan and Nurhan Adarian, both co-chairs on the tribute banquet committee. Yesa, Digim Poghosianna mիշտ մեր հայացքը հորիզոնի վրա նույն գեդին վրա կգետրոնանար։ Ադիկայա անշուշտ մեր սաներողս են աս համայնքին զավակներուն հայերեն սորվեցնել, մշակույթ սորվեցնել եւ ամերիկյան կյանքին լավ պատրաստել, իրենց մղել բարձր ուսման, որ իրենց ասպարեզներուն վրա լավ մը գետրոնանան եւ դեղավորվին։ Եվ աս 3-4 սեան բազմություն սաները որ հոսեն արդեն Կապացուցանեմ, որ չափ Դիգին Զարմինեն, Դիգին Պողոսյանը հաջողած է իր առաքելության մեջ. Zarmine's 4 years of absence as a principal, her cultural values, dedication, mostly honesty became very obvious. When they say nobody is indispensable, this rule does not apply to Zarmine Poghosian. Remarks were given by Elizabeth Cusey, a member of the HMADS School Board Education Committee. Bearing witness to the endearment of this educator mother figure is Elizabeth Cusey. Having served on the school board and education committee for many years, Mrs. Cusey is ranked among many of the school's pillars, along the likes of the late Roy Kelegian, Grace Ketchian, and Celia Handikyan. She has been by Mrs. Poghosian's side from day one, and she will be there forever and ever, because both of you are not going anywhere. Here to recognize Mrs. Poghosian's contributions to the preservation of our past, present, and future is Liz Cusey. Ladies and gentlemen, this office is the command post.
This is central intelligence. This is where ideas are put into action. This is where Zarmine networks and multitasks. She has made both a fine art. This is where every activity involved with the school is coordinated, where problems large and small are dealt with. Our graduates have been prepared for the next chapter in their lives, but will never again have an education experience in such a caring and exciting environment that is created by Principal Zarmine Poghosian. Musical selection of the evening was by Husher Bezdikyan Kaligyan, class of 1987, and was dedicated to her favorite teacher. Aşkar vorins edularen Tangam desnel zimgiligya Aşkar vorins Dr. Haran Markaryan, a playwright and director, made his remarks. Zarminen անհատականություն մնե, որ գաղաբարի մեջ չի տրվիր։ Հիմա գվնեսեմ։ Իր գդրած կյանքի ճանապարհը եթե քծելու ըլլակ, սկուշ, շատ սկուշ, սահմանները առածկական պետք է ցկեք, թարբասները բաց, որտեղ իր հոգին խրոխտ, թրջող Partsatsoch, Vesemin Katsoch, Hokimene, Mitkmane. Armenian ambassador to the UN, Zorair Mnatsakanyan, also conveyed his congratulatory remarks to Zarmine Poghosian. Զգացված եմ եւ հպարտ եմ զգում, որ հյուրընկալվում եմ ձեր համայնքի կողմից։ Որովհետեւ ձեր համայնքը կարողացել է մի մեծ անուն ստեղծել։ Անուն հպարտ հայերի, որոնք ոչ միայն ապրում են միասին, հավաքվում են միասին, ճաշում են միասին, այլ նաև ստեղծում են միասին ապրելու համակարգ, որի անկյունակարն են եկեղեցին եւ դպրոցը։ Եվ մնացած բոլոր կազմակերպությունները քաղաքականից մինչև սպորտային, որոնք ստեղծում են մեր հայ լինելու համայնքային կառուցվածք, որը դարձնում է դա իսկապես ուժ։ Եվ դուք, Տիկին Պողոսյան, ես իմացա 87 թվականից ի վեր, տնօրինելով դպրոցը, դուք փաստորեն այդ սյուներից կառավարում եք սյուներից մեկը։ Եվ ես շատ հպարտ եմ զգում, որ առիթ ունեմ լինելու այստեղ, ձեզ հետ միասին, եւ շնորհավորելու ձեզ, եւ շնորհակալություն հայտնելու ձեզ, եւ խոնարհվելու ձեր առջև։ Reverend Abraham Malchazian, pastor of the Holy Martyrs Church, expressed his words of thanks and appreciation. Մեծապես հիացած եմ ձեր հայրենասիրությամբ, եկեղեցասիրությամբ եւ հայ դպրոցին ձեր բարձր նվիրումով։ Ձեզի հետևորդներ ունենք մեր եկեղեցին, մեր համայնքին մեջ, որովհետեւ կհավատանք ձեր հավատքին, որ դուք ունեք հանդեպ հայ դպրությանը, հայ եկեղեցին եւ հայության հարադեվությանը։ Mrs. Seta Jabejian, class of the honoree, shared with the audience her heartfelt words of appreciation. Digin Zarmine Kaligyan Poghosian, Orinageli Goagitz, Mair, Tastiarak, Yev Dunorenuhi. Digin Zarminen Yev Shat Murish Nvidianer, Yev for Hassan Ais Gomi Apera, Irents Kalhavor Nvadag Yegav, Zarayel Askin. Եվ իրենց ծառայումով փարապանեցին Զաստված եւ սադարեցին հայ լեզվի քոյադեման։
Seta Tavityan Megerian from the graduating class of 1989 introduced Zarmine Poghosian's biography, which followed by a slide presentation. A tribute was then made by Zarmine's son, Ara Poghosian. A gift that I continue to receive from my parents, a gift so strong and abundant that I'm able to pass it down to my children. And I was able to find a wonderful wife whose late father, Harry Nalchayan, was able to teach her love and loyalty. Zarmine Poghosian's gift of love and loyalty is so powerful that we should all be overjoyed that the students of Holy Martyrs are able to experience this gift from my mother as their principal. Holy Martyrs is not just a school. It is a family that continues to grow with the same love and loyalty that I experienced being my mother's son. In appreciation of her countless virtues, a silver plate engraved in Armenian with the HMADS logo was gifted by the school board co-chairs Arpi Jandan and Edward Garabetian. Digin Zarmine Poghosian, մենք իսկապես երախտաբար ենք ցեզի, շնորհակալ ենք ցեզի, որ այսպիսի ըսկանչելի սերունդ կպատրաստեք։ Ես ամեն անգամ որ փախտ կունենամ այցելելու մանավանդ ծնունդի առիթով Բարժարանը նահատակած ամենօրյա ուրախությամբ, հպարտությամբ կփայժդվիմ։ Կտեսնեմ, որ դուք ինչպես այս մեր երդասարդ սերունդին կփոխանցեք հայոց ինքնությունը նոր ճանապարհներով, նոր միջոցներով, որբեսի անոնք հպարտ զգան։ Եվ այս երեկո ինձ համար մեծ ուրախություն է ցես փոխանցելու ամենայն հայոց վեհապար հայրապետի օրհնությունը քնահատանքը եւ շնորհավորությունները վեհապար հայրապետը իր սրբադար գոնտագով իր օրհնությունը կղրգե մայր աթոր Սուրբ Էջմիածնեն. The tributes culminated in the presentation of the Saint Sahag Saint Mesrop Medal of Honor and encyclical, bestowed by the Order of His Holiness Karikin II, Supreme Patriarch and Catholicos of all Armenians, and awarded by His Eminence Archbishop Khajak Barsamian. In her speech, Zarmine Poghosian thanked the parents, teachers, HMADS alumni, family and friends for coming, supporting, and recognizing her admirable achievements. 1967, I wasn't even in America when the school started with 7 students. Parents, they are the ones who insisted to open the door of a school and year after year to add another class. And they were consistently insisting that it will work. But every time they were challenged, why Armenian school in America? We have the church to keep us Christian. We have the church to keep us Armenian Christian. But as Sarpazan said, Mesrop Mashtots was supported by Sahak Bartev, the head of the church, to go and labor and find a specific Armenian alphabet for our school, for our children, to make sure that they speak the language, they understand the language that is spoken in the church, in Armenian. If the church was enough, Sir Pazan Har, why Mesrop Mashtots invented the 38 alphabet? So we go together, church and schools have to work together. Gurzatian, a philosopher, said that
If you have a soul, you can see the universe. This school has the soul. The soul is the essence of HMADS, and that comes from our believers, our founders, our benefactors, representatives. Խնդրեմ ընդունեցեք իմ հարկանքս, իմ երախտագիտությունս, սերս եւ քնահատանքս ծեր ներկայության համար։ Եվ ուզեմ վերջացնել այս մի քանի դողով։ Մայրս կյանք է տվել ինձ, իսկ թուք թևեր ու թրիչք։ Մայրս ցև է տվել ինձ, իսկ թուք իմաստը իմ կյանքին։ Թուք բոլորդ ապրեցեք իմ հոգում, ինչպես սիրո չերմ անհատներ, սիրելիներ եւ իմ մայր, հարազատներ գաթողին։ Շնորհակալություն։ The evening ended with the cutting of a cake. We congratulate Zarmine Poghosian with this well-deserved recognition and honor. We wish her many years of good health so she can continue passing her knowledge and Armenian spirit to the future generation of Armenians in the diaspora.